Alright, so mukomeza kugira ibihe byiza mwese mukomeza kugenda mudukurikira kuri Olives TV show. Mbifuriza kugubwa neza nanababwira ngo amahoro y'Imana bane namwe aho muherere mu bice bitandukanye by'igihugu, mu majyaruguru, mu majyepfo, abatwumvira mu burasirazuba, tutanirengagiye n'abatwumvira mu burengerazuba ndetse no mujyi wa Kigali. Nkuko twari twabiganiriyeho rero tumara kubona ku buzima bw'umwanditsi wacu twari twaganiriyeho bwashize bita Peter Abrahams wo muri South Africa. Twavuze ku gitabo bita Mine Boy. Ko uyu munsi wa none rero nabasezeranyije ko ari bwo ndibuze kuba nabahereza overview y'igitabo bita Mine Boy kugira ngo tubashe kukiganira tumenye n'amakuru. So ndatangira mbahereza summary mbabwira uko ibintu byagenze, nyuma turaza kumanuka tureba ubusobanuro bwayo ndetse tunasesengura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So making sure rero ko wakoze subscribe kuri ya channel yacu ni Olives TV show, kandi kunzogera kugira ngo ujye ubona notification igihe dushyiriyeho ikiganiro gishya, ndetse unabashe kuba wanakanda like, share, usharinga kuri bagenzi bawe. Igihe wakanze like bidufasha ko umuntu wese azabona iki kiganiro igihe azaba kiboneye, ibyo bizadufasha cyane. Mu gutangira rero inkuru yacu bayita Mine Boy, akaba ari igitabo cy'umwanditsi Peter Abrahams, umwanditsi wo muri Afrika y'Epfo. Ni igitabo cyanditswe mu mwaka w'1946, cyandikirwa muri Afrika y'Epfo n'ubundi. Yego, nicyo tugiye gutangira tuganiraho rero. Mine Boy opens with the Zuma arriving in the impoverished and mostly black Johannesburg, a slum of Mare camp. Inkuru yacu itangira rero tubona ngo hari umukina nkuru bita Zuma wari urimo ashyika mu gace ko muri Johannesburg ariko kari gatuyemo n'abakene cyane. Ako kari agace k'inkambi yitwa Mare camp. Zuma is a farm boy who has come from the economically depressed north in search of work in a gold mine. Zuma rero ngo n'umwana w'umusore wari uturutse hejuru mu majyaruguru mu nce z'ibyaro ariko mu gace kari karimo ubukene cyane. Yaje rero mu mujyi gushaka akazi ngo ajya akora mu birombe. With no money and nowhere to stay, Zuma is taken by Raya, an illicit beer seller. Bitewe nuko rero ngo Zuma atarafite amafaranga kandi atafite n'aho ari burare uwo munsi, byaje kurangira yakiriwe n'uwo mugore bita Raya. Raya ni umugore wacuruzaga inzoga mu buryo butemewe, inzoga zitemewe. At Raya's, Zuma meets Dad, Maplang, Joseph and Dradra, all of whom confuse him with their drunkenness, violence and apparent lack of beliefs. Zuma akimara kugera kwa Raya yahuriye na Dad, Maplang, Joseph ndetse no bita Dradra. Abo bose babanje kumwitiranya batekereza ko ari umusinzi nkawe cyangwa se ko agira urugomo nkabo, ndetse babanza no gutinya kumwizera. Numva nyine niba abantu bakoraga ibintu bitemewe baratekerezaga ati usimaneko. In exchange for a room and food, Raya expects Zuma to use his considerable size and strength to assist her. Nuvango rero Raya yacumbikiye uriya mukobwa, yacumbikiye Zuma amuhereza ibyo kurya ndetse n'icyumba cyo kuraramo, ariko yiteguye ko Zuma azakoresha imbaraga ze kugira ngo amufashe mu bucuruzi bwe butemewe. But Zuma is confused by her kindness and appreciates that she takes a shine to him. Nuko Zuma ngo byaramucanzwe atangira ko batendise uyu mugore ufite umutima umeze utya, aranamushima cyane, amushimira ko yamufashije. Zuma wakes up to discover that two women are fighting out in front of Raya's while a crowd watches eagerly. Nivango Zuma byutse mu gitondo rero yaje gusanga hari abagore babiri barimo barwanira hafi y'urugo rwa Raya. Ngo hari abantu benshi barimo bareba bashungera kandi babifitiye amatsika akomeye cyane. Raya breaks up the fight and takes the injured women into her house to rest. Rero aje ahosha ya ntambara yabaga, afata umugore wari wakomeretse amujyana mu nzu ajya kuruhuka. An employee of Raya's named Joseph takes Zuma out walking
and it is Saturday. Umukozi umwe mu bakozi ba Leah witwa Joseph yafashe Zuma aramusohokana mujyana gutembera hari ku wa gatandatu. Aka kantu ko kujya gutembera kwa Zuma tukibandeho cyane. Bagiye gutembera ariko wa gatandatu mva ngo rero Zuma yaharaye baramwakira ibintu bigenda neza bukiye mu gitondo rero ku wa gatandatu bivuze ngo yaje ariko wa gatanu birumvikana cyane ko bagiye kumutembereza yarahamaze umunsi umwe. Ku munsi wa gatandatu rero bamufashe bamujyana gutembera. A holiday for a black people in Johannesburg. Vanga umunsi wo ku wa gatandatu babaga ari umunsi w'ikiruhuko kubirabura bose muri Johannesburg. N'uvuga ngo nibo babaga bemereye gutembera ku wa gatandatu gusa. Indi minsi ikaba yarahariwe abazungu who have received their wages and so are spending money on shopping, drinking and gambling. N'uvuga ngo umunsi wo ku wa gatandatu babaga ari umunsi wahariwe abirabura muri Afrika y'Epfo. Babaga bagiye bafata udushimwe twabo udushahara twabo bakajya kudukoresha bashopinga banywa abandi bakiniye insimbi cyangwa se urusimbi. A policeman van suddenly arrives and people scatter. Ako kanya Zuma kiri mu mujyi rero kurumva bagiye gutembera hahise haza imodoka ya polisi ikihagira abantu baratatana batangira kwirukanga. Zuma refuses to move saying that he has done nothing wrong. Zuma yanze kwirukanka avuga ko nta kintu kibi yakoze cyatuma hunga. However, a white police officer strikes Zuma with his stick, causing Zuma to knock the officer out with a punch. Zuma byaje kurangira rero yanze kwirukanka umupolisi araza amukubita inkoni bituma Zuma amukubita ikofi nuko umupolisi agwa hasi. Zuma runs away and is led to a safety by a colored man, a mixed race South African who hides him in his house until the police gave up their search. Zuma rero akimara gukubita umupolisi yahise aboneraho kwirukanka ahabwa ubuhungiro n'umugore w'umumetisi wari ufitemo umugore wifitemo ibara y'umunyafrika w'Epfo n'ubundi. Uwo mugore yaragiye aramuhisha kugera igihe polisi rekera yaho kumushakisha. Numva ari gushakishwa nk'umuntu wakubise umuzungu yarayigeze rukara rwabishingwe. Zuma returns to America later that day. Joseph and Leah are relieved, but they caution him to run in the future. Zuma yaje gutaha rero asubira muri America aho yari atuye kwa Leah ngo ariko Joseph na Leah bumva bararuhutse ariko bagira inama Zuma yuko ubutaha akwiye kujya agenza ate kwirukanka igihe abonye abazungu. Leah takes Zuma for a walk and he witnesses her give a black policeman a bribe to keep her update about the planned raids of beer sellers. Zuma rero yajyanye na Leah gutembera mu mujyi kuwo munsi n'ubundi nimugoroba ngo ariko Zuma ngo aza guhamirizwa yuko Leah ajya ahereza amafaranga abapolisi kugira ngo bamuhereze amakuru y'igihe bari buze gusakira inzoga zitemewe n'amategeko kugira ngo Leah abe ari updated nibaza gusaka baburi ibyo basaka. Nuvuga ngo icyo gihe buriya Leah yahaye umupolisi amafaranga yo kugira ngo bajye muhereza amakuru bamubwira ati dore ibintu bimeze gutya hunga cyangwa se hisha inzoga baza gusaka bakabura icyo bahisha bakabura icyo bafata. That evening Zuma meets Eliza Leah's niece. Kuwo mugoroba rero Zuma bageze mu rugo yaje kuhahurira n'umukobwa mwiza cyane bitaga Eliza. Uyu Eliza rero yari uriya mugore yaramubereye nyina wabo. Yego mubereye nyina wabo cyangwa se ni mwishywa, reka tumwite mwishywa. Yego wa Leah yari umwishywa wa Leah. Nuko ngo Zuma ahita aramukunda cyane akunda uwo mukobwa. He's immediately drawn to her beauty. Ngo Zuma yumvisha kuri we n'ubwiza bw'uwo mukobwa. They go out on walk together up the hill outside the town. Barasohoka bajya hanze gutembera bombi bajya mu misozi bitaruye umujyi. In a distance Zuma sees a hill and Eliza explains that it is a mine dump. Bari hejuru mu misozi Zuma yaje kubona akantu k'agasozi k'umweru nuko Eliza musobanurira yuko ngo aho ngaho hari aho bamena itaka ryaturutse mu birombe.
it was the white sand dug out of the gold mines. Ngo ryabaga ari itaka ry'umweru ryaturutse mu birombe. Zuma attempts to kiss her, but she runs away, leaving Zuma confused and angry. Zuma yagerageje gusoma uwo mukobwa aho bari ku musozi muri iryo joro, ariko umukobwa byanze. Umukobwa arabyanga ahita yigendera, asiga Zuma aho ngaho. Zuma asigara ari confused, yumva atishimye kandi yashobewe, ndetse ngo asigara n'ababaye. The next day, Zuma and Johannes walks to the mine where Johannes can get him a job. Ku munsi ukurikiyeho Zuma na Johannes baje kujya mu birombe aho Johannes yaboneye Zuma akazi. A white man at the mine commanded Zuma to push a truck full of sand that usually requires the work of 2 men. Bageze mu birombe rero ngo umuzungu akibona Zuma akabona ibibaraga afite, yese avuga ati wowe, yamutegetse gusunika imodoka y'ikamyo yuzuye umucanga. Ngo ubona ko kari akazi kakorwaga n'abagabo babiri, ariko agakoresha Zuma ari umwe. Zuma manages to move back at the Mare camp and finds Eliza has brought another man at home. Zuma rero atashye ko mugoroba ngo yasanze Eliza yazanye undi mugabo mu rugo, yazanye undi musore. A fellow teacher who dresses and speaks like a white man. Yari mugenzi we bakoranaga mu kazi k'ubwarimu, nuvuga ngo Eliza nawe yari umwarimu. Ubwo rero umusore waje gusura Eliza aho mu rugo yari umwarimu nawe, ngo ariko akavuga neza ndetse akanambara nk'abazungu. Nuko rero Zuma musanga mu rugo. Zuma meets Maze, who takes a liking for him. Zuma ageze mu rugo rero nawe ko mugoroba yahuriye n'undi mukobwa bitaga Maze, ngo ariko uwo mukobwa ahita akunda Zuma cyane. He goes out dancing with Maze, but his mind is preoccupied with the thought of Eliza. Barasohotse bajya kubyinana muri iryo joro, ngo ariko ibitekerezo bye ntibyari hafi aho ngaho bitewe nuko yari arimo yitekerereza nde Eliza. That night, Eliza goes to Zuma's room and kisses him, and they kiss. Muri iryo joro Eliza yaraje aza mu cyumba cya Zuma, nuko barasomana. However, Eliza becomes conflicted and admits that she has an assimilationist aspiration. Though she is black, she doesn't feel black inside. She wants to be like white people and wants a man who shares her aspiration. Ngo ariko muri iryo joro nubwo basomanye, ngo ariko Eliza ngo yumvisha atameze neza mu mutima, yumva ari conflicted, yumva ntari guhamanya n'iby'umutima we kumubwira. Arangije avuga ko ngo afite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo agakwiye kuba akora mu by'ukuri. Ngo nubwo ari umwirabura, we ubwe nubwo ari umwirabura ku isura ntabwo yumva nk'umwirabura imbere. Muri yo mpamvu yumvaga yishakira kubana n'abazungu, ndetse akaba anashaka umugabo bahuje ibintu bimwe. Muri make yumvaga azanarongorwa n'umugore w'umuzungu, n'umugabo w'umuzungu. Months pass. Amezi yarashize. Zuma has his own room in Mare camp, having needed to get away from Reyes and his obsessive thought about Eliza. Igihe cyarameze ko yashiraga rero Zuma urumva yabonye akazi mu byaje gucamo mu birombe, igihe kiragira nawe akenera ko aza kwifatira inzu muri Mare camp. Ariko ngo yari akeneye kuva kwa Reyes bitewe n'akavuyo kahabaga, ngo ndetse nakeneye kwikuramo Eliza, wa mukobwa wari waramwanze. Ariko mwibuke nawe afite undi mukobwa bita Maze nawe wamusariye, ariko Zuma nawe ntamwikoza. One night he meets his boss Paddy and with his girlfriend D on the street. Muri iryo joro rero Zuma yaje guhura na boss we mu kazi wamukoreshaga bitaga Paddy, uyu bamwitaga Paddy cyangwa se Lady One, Paddy Oshia. Ari kumwe n'umugore we bitaga D, barimo batembera. They invite him to the dinner, but he is reluctant to be friends with the white man. Ngo ariko nubwo bamutumiye ngo baze gusangira ibya nimugoroba, ngo Zuma we yumvaga nyine atiteguye kuba inshuti y'abazungu. Ni make yumvaga adakorana n'abazungu muri make. Aravuga ati aba bantu se bantumiye by'abazungu ni ibiki? Yumvaga muri make umwirabura n'umuzungu ntaho bahurira.
cyane cyane nk'abamwana witurikiye hejuru mu misozi yo mu bakene, wanageze mu mujyi akabona uburyo abirabura bafatwa bakubitwa batemerewe kugenda mu mihanda. Agira amahirwe aza guhura n'umuzungu umukoresha mu birombe ariko utagira ironda ruhu, aramwakira mu rugo aramubwira ati uzaze dusangire. Ariko Zuma aravuga ati ariko se buriya aba bantu n'ubundi se ko byaho tubizi. Agira ubwoba muri makeya. Reka dukomeze twumve inkuru. Nyuma yaho rero reluctantly Zuma goes up and he feels uncomfortable to be in such nice apartment full of white men's modern conveniences such as electric lights, central heating. Bango Zuma yaragiye ajyayo nyine ngo ariko nyuma ntameze neza, ntishimiye kuba muri apartment irimo abazungu, irimo n'ibintu byabo bihenze nk'amatara y'amashanyarazi. Umva yari imenyereye amatadowa, ibibyongera ubushyuhe ndetse bikanagabanya ubundi. Yumva ntibiri kumunezeza nyine, yumva ntatekanye, yumva wishakira bwa buzima yamenyereye bw'abakene. While Paddy is out of the room, Zuma confides in D about Eliza. Ubwo rero Zuma Paddy washe yarasohotse avuye mu cyumba bariragamo. Zuma yegera umugore wa Paddy washe yabitaga D, atangira kumuganiriza mu ibanga rikomeye cyane, amuganiriza ku mukobwa akunda bita Eliza. After Zuma's departure, Paddy tells D that Zuma will grow into a strong leader who will fight back against the racial oppression, but D feels differently. She speaks of Zuma as though he's not fully human. Zuma maze kugenda rero abakimara kuva kwa Paddy Washe yatangiye kubwira umugore bitaga D, aramubwira ati buriya iyo ndebye uriya mwana mbona ari umwana uzavamo umuntu w'umunyembaraga kandi w'umuyobozi ukomeye, uzashobora kurwanya ikandamizwa rikorerwa abirabura. Ngo ariko ngo umugore we ntabwo yigeze agerereza icyo cyizere, ngo yiyumvaga bitandukanye bitewe n'uko yafataga Zuma nk'aho ntiyamutekerezaga nk'aho ari umuntu, yabonaga ari nk'inyamaswa. Muri make urumva Paddy Washe ni umuzungu udafite ironda, udafite kurobanura bishingiye ku ruhu, ariko umugore we afite ako kabazo. One night Zuma returns to Drea's place where he and Eliza confesses their love for another before having a sex. Mu ijoro ryakurikiyeho rero Zuma yasubiye kwa Leah, nuko ngo we na Eliza bemera urukundo rwabo, barutangariza ababanaga na Leah ndetse na Leah muri rusange, mbere yuko ibyo babikoze mbere yuko baryamana. Zuma falls asleep happy, and in the morning Eliza is called and tells him that the night before was a mistake. Bararyamye bamaze gukora ibyo bakora, urukundo barukoze, ibintu byagenze neza hahiye. Ngo ariko ngo Zuma ngo agiye kuryama yaryamye yumva nyine yishimye anezerewe. Ariko mu gitondo cyakurikiyeho Zuma yabyutse, Eliza yabyutse yumva atameze neza, ababaye, atishimye, muri make ameze nk'umuntu ukonje. Arangije abwira Zuma ati buriya rero ibyo twaraye dukoze birajoro byari amakosa. Urumva abakobwa nuko bakora. Feeling blank and confused, Zuma returns to Maisie for a comfort. Zuma rero amaze guterwa utwatsi n'uwo bararanye, yumva ntacyo afite yakora, yumva arashobewe, yahisemo gusubira nyine kuri wa mukobwa wa wundi bita Maisie, nawe yakundaga kwiyangisha ngo arebe ko yagiye byagenze ute, ngo arebe ko yamuhumuriza. Urumva n'icyagiye nyine bakwanga, nawe hari undi wanze, bamara gukwanga agahinda kakwica ugasubira kuwo nawe wari waranze, ngo arebe ko hari icyavamo. Amaze kugera rero ku mukobwa bita Maisie, they travel to the Hope of Ray, a town outside the Johannesburg. Bagiye gutembera mu kagigi bitaga Hope of Ray, na akagi kari iruhande kari gafatanye na Johannesburg mu mujyi mukuru wa South Africa. During the present Sunday outing, Zuma contrasts Maisie's embrace of life with Eliza's cold, deserved nature. Muri iryo joro rero ngo bagiranye icyumweru cyiza basohokanye, ngo ariko ngo Zuma ngo yareba kumwenyura kwa Maisie ndetse n'uburyo yamuhoberaga n'ubuzima bwa Maisie,
abona ntaho butandukanye n'ubuzima, abona butandukanye cyane n'ubuzima bwa Eliza uhora ukonje, ari umuntu wa muntu uhora wifata utabasha kugaragaza icyo ari gutekereza cyane. After taking a taxi back to Mary camp, Maze puts Zuma to the bed in her room at her employer's house where she works as a maid. Muri iryo joro rero Zuma yaraye aho Maze yakoraga, arara ku gitanda cye mbere yuko bucya mu gitondo afata tagisi ngo atahe. Maze yakoraga mu rugo rw'abazungu, nawe yahakoraga nk'umukozi wo mu rugo usanzwe. Maze wakes up Zuma very early in the morning and he leaves for work. Maze yabyukije Zuma mu cyo gitondo cya kare cyane, maze yitegura kujya mu kazi. Ubwo ni Zuma yitegura kujya mu kazi aho yakoraga mu birombe. Johannes tells him that the radar is informing on where to the police. Johannes tells him that the radar is informing on where to the police, and Paddy informs Zuma that their crew will be on a shift for a month. Vango Zuma akigera mu kazi rero yahawe amakuru no bitaga Johannes, wa wundi wamujyanye mu kazi n'ubundi. Yamuhaye amakuru amubwira yuko uwo bita Daradara ari kubagambanira, akajya guhereza Leya amakuru, akajya guhereza polisi amakuru kubyerekeranye n'ubucuruzi bw'inzoga bwa Leya. Nuko rero ngo umukozi Sebuja nawe bitaga Padioshia abitabwira Zuma ko ikipe ye ariyo igiye kumara ukwezi ikora muri iyo minsi. Zuma and Paddy notice a trick of water compromising the tunnel structure, but an engineer inspects it and says the mine shaft is safe to work in. Numva rero Zuma hari yarageze mu kirombe, ibintu byarakunze, yarabaye n'umuyobozi. Shift yewe ibwirwa ko igiye kumara ukwezi ikora nta itazasimburwa. Muri ko bitaga Padioshia na Zuma bari mu kirombe mo hasi, babonye ahantu hasa n'ahatonyanga amazi nyine mu kirombe, urumva haninda amazi, kurubona amazi amanuka mu butaka. Mu kubwira engineer ngo azabanza asuzuma ikibazo cyaho hantu, engineer wo mu ibyo birombe yaravuze ati rwose ibi nta kibazo biteje, muze mujyemo mukore. Muze mukore ntari. Urumva nyine ubuzima bw'abirabura ntabwo bwari bwitaweho, uvuga ati mwebwe mujyemo uko byabimeze kose. Yego Zuma yaravuga ati mwaza mugakora mukitegura cyane, nta kibazo gihari. Zuma notices a worker is coughing up blood. Zuma yabonye undi mukozi wo hariya mu kirombe arimo akorora, ariko yakorora agakorora amaraso. The man explains that he needs to keep working because he's in a debt to a white man and is afraid of losing his family's property. Ubwo Zuma yabwiraga uwo mugabo rero ngo atahe kwivuza, umugabo yarabyanze, avuga ko atataha ubwo ko akeneye kugenza gute, ko akeneye gukomeza gukora kugira ngo abashe kwishyura ideni abereye umuzungu, ko kandi afite ubwo bwo kuba yahomba imitungo y'umuryango we. Muri make urumva yarafite umwenda w'umuzungu, ariko akavuga ati ndamutse mvuye mu kazi rero baza bagateza ibyanjye, bo barakora tu. Kandi n'ubundi iyo ndwara yo gukorora amaraso yayanduriye mu kirombe, urumva akazi abirabura babaga bari gukora. To Zuma's supplies, Paddy steps in and has the man assessed by the minor doctor. Bivuga ngo Zuma yaratunguwe cyane ubwo Padioshia yazaga, maze agafata wa mugabo akamushyira docteri wo mu birombe wavuraga abazungu n'ubundi. Having been diagnosed with lung sickness, the man is entitled to a surveillance payout that covers his debts and a train ticket back to his family. Wa mugabo rero wasuzumwe yakororaga amaraso, byaje gusanga ko afite indwara y'ibihaha. Biza kurangira rero uwo mugabo
akomorewe kongera kudakora ndetse anishyurirwa amafaranga yose yari ahwanye n'umwenda afite wa muzungu, anahabwa tike yo kugira ngo asubire mu muryango we. The man rejoices but immediately begins coughing more blood. Yarishimye cyane, aranezerwa yuko abonye cyangwa se akorewe ibintu atari yiteze, ariko ngo ako kanya yahise atangira gukorora andi maraso menshi. Yego. After work, Zuma and Maze go to inform Rhea about the radar. Nyuma rero Zuma avuye mu kazi yafashe Maze bajyana kwa Rhea, bajya kumubwira ibya radar. Wa wundi byagaragaye ko ajya atanga amakuru akaganwanira Rhea. At Mare camp, he runs into Eliza, who confesses her love for him. Vuga ngo akimara kugera Mare camp yahise ahura na Eliza. Uwo Eliza nabwo yongera mubwira ko amukunda nubwo atari umuzungu. Zuma is delighted and agrees to take her in as his woman. Zuma rero yahise ashimishwa n'ayo magambo abwiwe na Eliza, maze ahita afata icyemezo cy'uko agiye kumurongora akamugira umugore. Rhea throws a party that night to celebrate the couple and give them her blessings as a parent. Rero yose yakoranye ikirori, ahamagara abantu ko mugoroba ngo bishimire ibyo couple yabo bantu ibonetse hagati ya Rhea nande, hagati ya Eliza na Zuma. Akoranye ikirori, ahamagaza abantu baraza baranywa, ndetse ngo yaranategereje kuba yahesha umugisha abo bantu bombi bakajya kwibanira. Thereafter, Eliza moves into Zuma's room and they establish a comfortable domestic life. Nyuma yaho rero Eliza yasanze Zuma mu cyumba cye, bakora ibintu nyine bakora ibintu by'abantu bakuru bikomeye cyane. But the period of happiness doesn't last long. Soon Dad, Daddy, another one of Rhea's brothers, dies from internal injuries after being struck by a car. Burya ngo igihe cy'ibyishimo rero ntabwo kiramba mu by'ukuri, kandi nanyu murabizi ibyishimo ntabwo bitinda. Abacu bari mu byishimo, twaraye tubonye abantu bemeranyije ko umwe akunda undi, ibi turaserebura ibintu bibirori. Ariko byahaje kuba ikibazo nyuma yaho haje kuza amakuru yuko Daddy, umwe mu babanaga na Rhea wanamureze cyane, niwe waramureze, ko yapfuye yishwe n'iki, yishwe n'ibikomere byo nyuma yuko yagonzwe n'imodoka. Eliza does nothing to comfort Rhea in her grief, and after one more night of lovemaking with Zuma, she leaves him in the night to take a train to ride away from Mare camp, asking Maplanka to deliver the news to Zuma in the morning. Eliza rero nta kintu yigeze akora gisa no guhumuriza Rhea mu gahinda yari arimo ko kubura umubyeyi wamureze wamwawudosa akamurera, ahubwo nyuma y'ijoro rimwe ryakurikiyeho, nyuma y'ijoro rimwe ryo gukora urukundo cyangwa se ryo kuryamana na Zuma banakora ubukwe cyangwa se guhabwa umugisha wa kibyeyi na Rhea, byaje kurangira uriya mukobwa afashe icyemezo cyo gusiga Zuma, aramucika nijoro, afata gari ya moshi aragenda ava muri Mare camp, ngo ariko asiga abwiye Maplanka ko azatanga ubutumwa kuri Zuma bukeye mu gitondo, akamubwira ati burya umugore wawe yagiye. Arambwira ati ariko yimubwire mu gitondo. Soon after, Rhea is arrested for beer selling after a successful sting operation by a local police. Undi munsi rero wakurikiyeho, Rhea yaje gufungwa azira gucuruza inzoga zitemewe nyuma ya operation yo kumuhiga iri yakozwe n'umupolisi na polisi yo muri kala gace iyobowe n'umupolisi bitaga The Fox. Uwo muzamubona hano ntarimo ariko yitwaga The Fox. The tragic and confusing event led Zuma into a depression. Rero ngo ibihe bikomeye Zuma yaciyemo muri iki gihe ngo byatumye ajya mu gahinda gakabije. Arumva
umugore yamutaye yigendeye, bagize ibyago byo gupfusha dad mu muryango, ndetse no bita daradara nawe yarapfuye atewe ibyuma, n'uwo wabanaga na Leya, byongeye niwe mwakiriye mu mugire yarafunzwe. Urumva rero Zuma ari mu gihe gikomeye cyane kandi kitamworoheye. After Leya's trial, Paddy notices Zuma's anger and attempts to sympathize. Nyuma rero yuko Leya aciriwe urubanza, Paddy Oshia yatangiye kubona uburakari bwa Zuma n'umujinya we, ngo ariko atangira kumva amugiriye imbabazi nawe atangira kwishyira mu cyimbo cye. However, Zuma does not believe a white man could possibly understand the oppression and injustice he has dealt with. Ngo ariko uriya mu Paddy Oshia cyangwa se boss wa Zuma wari n'umuzungu yasaga n'uwifatanije na Zuma mu bihe by'akababaro ndetse akanamugirira impuhwe. Ngo Zuma we ntabwo yizeraga ko byashoboka ko umuzungu ashobora kumva ikandamizwa ndetse n'akarengane Zuma yahuye nabyo n'abandi birabura benshi batandukanye. Paddy tries to explain that he cares despite his race and discusses the idea of thinking of himself as a man first and a black or white man second. Paddy Oshia we yaramubwiye ati ibyo utekereza ntago ariko biri nubwo ndi umuzungu buriya. Icyo nitaho cyambere nita ko turi abantu, maze njyewe nitekereza ko ndi umuntu bwa mbere. Kuba ndi umuntu nicyo ntekerezaho bwa mbere, ibyibara byo kuba ndi umuzungu cyangwa se ndi umwirabura bikaza bwa kabiri. Icyambere nuko turi abantu. After some resistance, Zuma begins to imagine what it could be like to live in a society without a color, where people are people and not divided into hierarchy by a color. Zuma rero ngo akimara kumva ayo magambo ya Paddy Oshia, batangiye gutekereza kwibaza uburyo byaba bimeze neza kuba muri societe itarangwa n'abantu batandukanywa n'impu, aho umuntu abaho ko ari umuntu, batagabanyije mbega ku byiciro bitewe n'amabara yabo. Tubati iyo societe twabatomo yabimeze iti. Wow. Zuma falls asleep as inspired by the images and the ideas passing through his mind. Zuma yarasinziye rwose, ngo ariko amashusho akomeza kumuza mu mutwe we n'ibitekerezo byinshi bitandukanye. Zuma The next morning, Zuma returns to work at the mines, only to discover that the shaft has collapsed. Oh my God. Umunsi ukurikiyeho rero urumva Zuma ni umubosi, ntabwo akirara mu biromba acukura, byo byaramaze gukemuka. Byaje kurangira mu gitondo gikurikiyeho rero asubiye mu kirombe, asanga cya kirombe cyatengutse cyagwiriye abantu be barimo hasi. Chris and Johannes had held the roof while the workers escaped and had become trapped in the process. Umuzungu bitaga Chris rero na wa mugabo bitaga Johannes wari umugabo w'ibigango cyane, basigaye bafashe igisenge cy'icyo kirombe kugira ngo abandi bakozi batambuke basohoke. Biza kurangira bo kibagwiriye, birabagwira ko ari babiri, bo ntibashije kurokoka. Zuma and Paddy go underground, returning soon after with the Chris and Johannes dead in their arms. Zuma na Paddy Oshia bagiyemo hasi mu kirombe, bamaze kugeramo mu kanya gato bagarutse rero bateruye imirambo y'abandi babiri ya Johannes ndetse na Chris bapfuriye mu birombe, baza babateruye mu maboko yabo. The manager and the engineer tried to attribute the losses to unnecessary panics and order the remaining miners to go underground and work again. Manager rero ndetse na engineer hari mu birombe batangiye kuvuga ko ngo abapfuye bishwe no gupanika. Urumve ngo abirabura bapfiriye mu kirombe bishwe no gupanika rwose, ntabwo bari bakwiye kuba bapfuye iyo baza kuba bari batushe.
ahubwo batahita batangira no gutegeka abandi basigaye ngo basubire kugenda gukora, basubiremo hasi bakore. Zuma tell the white people that they are not going to work again until the mine is repaired. Zuma yahakanye ko batari busubire mu kirombe, ko nta gusubira mu kirombe gukora kugeza igihe ikirombe kiri buze kugenza gute, kibuze kuba cyasaniwe kigasanwa, ko aribwo bari busubire kongera kugenza gute gukora. Bakimara kubyanga rero, abarinzi bo mu birombe baraje bafata Padoshe baramukubita, kandi yari umuzungu mwene wabo. Zuma nawe akimara kubibona agira ubwoba, arirukanga. Yirukanse ahunze, ageze mu rugo aganira, ajya kwa Meizi amubwira ibyabaye byose, ariko Meizi ntiyishimira guhunga ko, yaravuga ati ni gute umuzungu w'umuzungu ajya agafungwa azira ironda ruhu, atari umwirabura, wowe umwirabura ugacika ugahungisha amagara yawe. Ati rwose ibyo n'ubugwari, aramurenga bikomeye cyane. Nuko Zuma ahita atangira abwira Meizi uburyo yamukundaga, uburyo anamusaba imbabazi z'uburyo yanze kumwohereza urukundo rwe mu gihe gitandukanye, akamutesha umwanya, akanga kumufungurira umutima, amusaba imbabazi muri makeya. Aramubwira ati nanjye ngiye kugenda bamfunga, ariko nibamara kumfunga igihe cyose nzagaruka dukora ubukwe rwose ibintu bimere neza. Yego rero byarangiye Zuma n'umuzungu cyangwa se sebuja bitaga Padoshe bafunze bazira kugenza ubuteko guhumura abandi baturage bakoraga mu birombe, ariko bigakora batitaweho bitewe n'ubuzima bwabo bubi bari babayemo, binatewe n'uko bari abirabura ubwabo. So murakoze cyane rero, nahatesoreje inkuru yacu. Mu kanya ndaje turebe abakina kuri ndetse n'amafilms. Thank you so much.